Ukiona mwanarika kwa halta, jua kuna maombi fulani kwa Mungu anataka kuhalta. And so let's make a toast. Na sisemi wanarika ni mikate cause that's how many are bread. Lakini niambieni kuna furaha gani ya sisi wanarika kukua bila kujua lazima tuende kanisa? Niambieni kuna furaha gani ya sisi kukua bila kujua lazima tusome Biblia? Lakini sisi daily huamka tu kwenda shule kusoma na tuna expect tupate A, B, C na CD. Na hadi tutiaje bidii bado hatuwezi on gorofa pale CBD. Niambieni kuna furaha gani ya sisi kufall in love and then baadaye tunauana? Si kitu tulikosa kuambiwa first tunafaa kujua the love of God. Niambieni kuna furaha gani ya sisi wanarika kusoma sana and then baadaye tunakosa kazi? Si kitu tulikosa kuambiwa ni hadi kwa Biblia kuko na job. Hii generation yetu imekosa role model. Lakini waambieni mi daily uko na dreams za kukua model. Juu hii generation imekosa role model. So waambie nimesoma Biblia, nikajitazama huko ndani from the book of Genesis to Joshua mpaka Revelation. So karibuni kwa huu Mungu. Huu Mungu mwenye nasema hauhitaji nasa lakini bado atakunasa. Huu Mungu mwenye nasema hauhitaji speaker lakini bado utasikika. Huu Mungu mwenye nasema hauhitaji wiper lakini bado atawipe out your tears. Huu Mungu mwenye nasema hauhitaji Kenya kwanza lakini bado kwa list yake atakuweka wa kwanza. Huu Mungu mwenye nasema kwako atakuwa kama transformer, juu daily atakutransform. Huu Mungu mwenye nasema atakuinspire, kwako atakuwa tu kama inspiration. Huu Mungu mwenye nasema si KPLC lakini daily atakupea tu light. Huu Mungu mwenye nasema kwako atakuwa tu kama mic, daily tu utakuwa unamsikia 1 2 mic testing. Na mimi ni fan wa songo, so every time utanipata tu behind the mic. Guys, hey, the show today has started on fire. I'm just wowing and my fingers here. Aki nakwambia, how is it, guys? Huh? And this is the Art MTAANI show, and hey, I have just figured out who asisemangi jina yangu. You guys don't know me, na si mtu hapo mnanijua. And so guys, today you get the honor of knowing my beautiful name. My name is Brenda Keegan, and this is the Art MTAANI show with Miss Keegan. And today I have an amazing guest, mmejionea too. And stay tuned, there's more to come. But first, guys, please hit that subscribe button, like, comment, and share this video as we continue making the fingers go and wowing all the way. Nakwambia hapa nasikia vitu nasema, oh my god, this is art, this is art, this is talent, guys. And today niko na one amazing king. Hey, he does poetry venye mmesikia, and so I'm going to be welcoming him here. Sasa Josh, poa sana. Uko aje? Niko fiti. Well, niko poa sana. Welcome to the Art MTAANI show. Asante sana. Ukiona Josh kwa show ya Brenda, jua kuna agenda fulani fiti sana. Guys. This is so amazing. Today I'm just smiling. My teeth is all over. Josh, yes. Who is Josh? So Joshua Kyama is a poet. I'm an author of whispers and other poems. I'm a co-author of Songs of Winds. I'm also a co-author of an international book called Black Lives Matter. Nimefanya na wase wa India, South Africa, South America, huko. Josh is a poet also. I'm poetry myself. You can never take poetry from me. Hey. I've been a TV host. Yeah, Josh, hizo tu vitu zote. Ooh la la, guys. Ooh la la. And so Josh, is Josh your real name ama it's your stage name? So Joshua Kyama is my real name. Stage name yangu ni Josh the Poet. Oh, in our last episode, guys, nilisikia inaitwa My Government Name. So his government name is Joshua Kyama. Karibu sana to our show. We are so glad to have you here. And nataka tu tuambie, before we start, this question I always ask my guests, because what is Art MTAANI without art? So, tuambie more about poetry as an art. So first, poetry
poetry started back way huko 16th century with kina William Shakespeare. And so poetry, everything kwa society yetu ni poetry, everything is art. So like kila kitu like ukitembea ni art, kila kitu ni poetry. And we live, sisi tunaishi juu ya poetry na juu ya art. So to me like naona poetry is everything to the world. Like nikitembea kila kitu nikiona tu, for me it's an art. Okay, nimesikia ukisema hapo about your book. So how do you come up with your poems? Like kama hiyo yenye umetuambia sahi, how did you just come up with it? Because actually inaongelea so many things that is happening in the society right now, especially una target youth kwa hiyo poem. Huo una come up aje nazo? So unajua like nimekwambia everything in the world ni kama tu art. So every time I'm walking nimekaa chini, everything inspires me. Okay. So nikiona tu kitu yoyote pale inani-inspire, and then naenda nakaa chini ama inani-hit kwa mind, and then I sit down, I write it, yeah. Oh my god, that is so beautiful. Ideas zinatoka in everything, kitu yoyote anafanya in his life, hiyo ni poem. And Jusa umetuambia you come up with your poems. Do you have poems of your own ama? Yeah, I've written over 1,000 poems. So like hiyo ni hadi sidhani Shakespeare alifika hapo. So like with time, each and every day, kila siku naandika, lazima niandike a poem, a new poem. So like I have a book inaitwa Whispers and Other Poems. Iko na 73 poems. Like najua wengi wenu unajua Tupac Shakur. Tupac Shakur book yake, akona book ya poetry like wenye hawajui, it had 73 poems. So pia mimi nikaamua kama huyo legend ni my book ikuwe 73 poems. And so I called it Whispers. Like in our life kila kitu ni whispers. Like hadi before like ukama up na issue ni thought ilikuja tu kwa mind yako. Na hiyo thought okay put into practice. So ndio maana niliita Whispers. So the reason I called it Whispers is because it is the possibilities of following our whispers that makes life more interesting. Ukifollow every whisper ama thought inakuja kwako positive, utakuwa successful. Look at great people kama kina Elon Musk, hizo vitu wanafanya za sky. The thought ilikuja tu kwa mind lakini wakaiput into practice. So that's why nikaita book yangu Whispers. Oh my god, let me just see it. And who are the target audience for your poems? Do you have a specific audience ama unakwanga umeandikia to everyone? So my target audience kama sahi na our generation mostly ni my youth. But pia like wase wako over 35 pia like wanaweza soma tu poetry wamabike juu art ni ya kila msee. Yeah, nice. Guys, actually this is so amazing. Show imeanza leo in a high note. Nakwambia we are getting lovely advices here. I'm feeling like just wow, nimpatie tu afanye show peke yake, mimi niende home. Na hiyo ingine iko hapo. So this is a book nimeko how then it was Songs of the Wind. So like wind like ukirealize like wind ni kama tu hizo thoughts zinakujanga in our ears, and then hiyo wind hizo thoughts zinakuwa tu songs kwetu. Like so unajua thought ikikuja kwa mind inaendelea tu kuring hapo, like ni kama tu song ina remain hapo. So in Songs of the Wind tumekama up ni wase wengi wa Africa, from South Africa, wengine India, Tanzania, Uganda. So like tuka compile kazi yetu. Yeah, so tuka come up na hii book. This is lovely. Hii ni masikio? Yeah, hii ni masikio. Guys, this is lovely. Oh, what lively. Lovely, a combination and presentation of good teamwork, as you can see there. Oh my god, guy nasikia tu sasa nimwachie endele. Let him do one poem alafu tuta come back to this. Sasa. So, hii poem ni ya love. So, sijui nikiandika nilikuwa in love ama so number 1. I wanna make you be my number 1. 2, I love you too. 3, I wanna be certified with you and not a degree. 4, my love is for you. 5, together to strive kwa hii mapenzi na to thrive. 6, love yangu ikuwe 6 feet deep down. 7, love yetu tu isikuwe odd but an even one. 8, I wanna be your Mr. Right. 9, you be mine. Hey guys. Wow. Sijui bana na feeling like unaitangwaje? Quite or itagwaje? Spoken word.
yeah, these artists naonanga sasa ndio wanaweza kuingizia mtu box vizuri. If you want to hire someone you can hire Josh and hapo tu aseme mistari it's a yes. Aki it's a yes. Yeah. Josh, yes. Nimesikia umetuambia kuhusu love, alafu hiyo ingine I think it was about inspiring the youth. So your poems are just mainly of different genres. Yeah, many inaitangwa an all-round poet. Like okay. I can write about anything. Ikue love, ikue pain, ikue mambo ya climate change. Yeah, I can write about anything. Many all-round poet. Okay, so what is the difference between poetry and spoken word? Because nimesikia mnajita spoken word artist, yeah, but this is poetry. So there's big difference katikati ya poetry na poets na spoken word artist. Poet ni ule mse ataandika tu, like hautaimuona ati anasoma poems zake, like anaziandika tu anazikeep hata hizi soma. But spoken word artist ni mse ataandika poetry and then anaweza enda stage azisome. So like unapatanga most poets ni tuseme ni introverts. So they just write their poems lakini hawawezi zipresent mbele ya wasee. Lakini spoken word artist mimi naweza fanya zote. I can write and then I can still perform. So poets are perform. Oh, so yeah. You're an all round. Yeah. What inspires you, like in this poetry journey? What inspires you the most? So what inspires me, like me growing up tangu nikiwa pale nyumbani, like grow up I've always wanted to touch people's souls. And then kuna hii book, kuna J.K. Rowling husema we all touch people's life by just existing. And so me through poetry touch lives za wasee, una heal watu, una transform, una inspire, una educate. So like hiyo ndio kitu ina inspire sana, and then I keep on going, touching people's lives through poetry. Nice guys. Now shinanga nikiwaambia art is so amazing. Yeah. Like everyone comes here na niambia about art. Like leo nimesikia ana touch lives of people using his art, and it's so amazing guys. So please support this young talent here in Kenya. Please guys, na waomba tu atatupatia his details, na mtapata book maliko. Where do we get your book first before we forget? So books like maybe say one conduct, but soon I'll be launching. Nitakuwa nafanya grand launch ya my books. We have to get invited to this. But naweza tupea tu namba yako so anyone who wants the book can get it from you. So my number is 0705 31 90 59. Ukiwa na namba yangu uko saved. But guys, strictly business, purchasing whispers and other poems. Hakuna kitu ingine, sawa? Au kuna kitu unaweza tuambia tukazigo? And then kitu ingine kwa poetry unifanya ni keep on moving. You know, Bruce Lee once said that I cannot fear a man who has practiced 10,000 kicks. But I can fear a man who has practiced one kick 10,000 times. So like poetry kwangu imekuwa hii kick moja. I've always been practicing 10,000 times. So I was poetically saved in 2020. Ndio nilikuwa poetically saved. That was the first time I decided to put my legs into the waters of poetry. Nionje like venye poetry inaonja. That it was on 2020. And then after 2020 I was poetically saved. 1 month after nikakuwa featured kwa gazeti. It was an amazing. And then after 1 month, the other month I was county government ya kwetu Makueni County. Ikanichukua, I performed one of the before our governor inaitwa Professor Kivutha Kibwana. And then after that nikaanza jani yangu I started reading a lot of books. I read kila wiki I read one book, so kwa hiyo nasoma like 53 books. So niko na dream ya before nifike 30 years I want to read 1,000 books. Wow. Oh my god, such kind, so lovely guys. Yani nasikia tu ni kama mimi and my broken English. Don't mind me guys. Today nimekaa na artist, one of the best artists in Kenya. Like unajua in this sector unawachianga because they know how to play with the words. Don't mind me guys. We want to know, Josh, aside from poetry, are you still in school or are you working elsewhere? So aside from poetry, me ni student at Multimedia University. And apart from that, nimekuwa pia TV host at GBS TV Africa. This is where nilikuwa na show ya poetry, and I was unajua like in our country Kenya,
poets hawajapewa hiyo space mingi kwa media houses. Like ukiangalia TV like ni music tu wanapewa, ni watu wa kudance. So poetry hawajapewa. So at GBS TV Africa I was the first, I think I was the first person kupea ma poets pale chance on the at least world and our country. People started knowing wakajua ma poets, kuna spoken word artists. So different generations zikaanza kujua kuna poetry. And so with time, some a decade and some years to come, I'm sure poetry itakuwa everything in our country. Inshallah to that and amen. Guys, Josh, tupatie kitu before we continue. Lazima utupe kitu. So 1 2 mic testing. Na mimi ni fan wa songo. So every time utanipata tu behind the mic. So growing up back in the village, every day, each and every day, my mom used to write for me poems. Na kila siku alikuwa ananitumia kwa simu. And so these things started inspiring me. And so with time, in 2020, I was poetically saved. And so poetry ikakuwa mimi, na mimi nikakuwa poetry. Kuna hii saying usema, you can take me out of Kenya, but you can never take Kenya out of me. So that's Joshua in poetry. You can take me out of poetry, but you can never take poetry out of me. So hii poetry kwangu imekuwa tu kama simu, juu daily mi ucall tu poetry. Hii poetry kwangu imekuwa tu kama laptop. Daily hii poetry iko tu on top of my laps. Hii poetry kwangu imekuwa tu kama books. My titles ni poetry. My beautiful pages are just made of poetry. Hii poetry kwangu imekuwa kama transformer, daily inani transform. Kama Jesus, daily imeniletea tu light. Hii poetry kwangu ni kama tu keyboard. Ni keyboard. Ni poetry tu na time. Oh, wanafanyanga hivi guys. Josh, yes. What is the favorite poem in your book? So my favorite poem inaitwa Chameleon Blender, iko page 9. So yes, it's my favorite poem. What is it about? So it's about our generation, like Chameleon Blender, unajua ni ile kujifanya. Like kama sahi kuna fake friendship, kuna fake love. So when I was writing hii poem, like I was thinking about hii fakeness iko in our country. Like kuna leadership pia ni fake, like wase wana campaign, wanatuchocha kwa manifesto zao, lakini pesa yetu tu wanaenda wanaweka store. So like I was thinking about like ile hii fakeness iko in our generation, our country. I hope umeelewa about the Chameleon Blender. It's about the fake, tunasemanga manyoks. Yeah, manyoks. Tunasemanga manyoks. The fake people in our lives, like the fake environment, yani from politics to our country to even some families. Ni fakeness. Josh, does poetry pay in Kenya? So like poetry ilianza vizuri back in 2007. Like Teardrops ndio na kina King Kaka ndio wali bring out poetry well. To most poets, poetry ilipi. But to like kama wewe ni mjanja, like kama mimi, umepublish book, you'll sell the copies and then it will pay. And then kama uko na hizo gigs unaenda una perform, it will pay. But to most poets hailipi. So you also perform in gigs? Yeah, I do perform sana. Yeah. And what is the impact of poetry in our society? So the impact of poetry, like nimekwambia kama poetry pale ikianza back in the 16th century with kina William Shakespeare. So when William Shakespeare alianza poetry, hapo ndio literature ilikuja. So ndio sisi tusome literature ndio ilikam. And then with literature, unajua kuna vocabulary. So sisi tunasoma vitu zilianza through poetry. So poetry impact iko nayo kwa society yetu. First, poetry inasaidia kutransform. Sawa? Ina transform our generations. Like kuna wase nimeandikia poems and them say anakuambia, "Hey Josh, umenitouch, umeniheal." So poetry heals. Poetry ina inspire, poetry ina educate. For example, hii inauguration ya Joe Biden tuliona Amanda Goma na kiperform hiyo poem yake inaitwa The Hill We Climb. And the whole world was happy because like poetry ina touch lives za watu. It's through poetry like unaweza change world. It's through poetry like you can fight for climate change. Like ukiangalia like uko US majuu watu wengi like needs zao wanazipeana through poetry, kina Amanda Gorman, ukiangalia kina Oprah Winfrey, ukiangalia wase walikuwa kina Maya Angelou, like change ili come through poetry.
And so it's high time in Kenya like to embrace art. Ukienda pale Kenya National Theatre like wase hapo wanapenda art sana. And so like kama una like you can unapenda poetry, ukienda pale Kenya National Theatre utabambika, you'll get transformed, utakuwa inspired, utakuwa educated, and then together touch souls. Oh my. Yeah. Who are your mentors, Josh? So my mentors, so of course the father of poetry, William Shakespeare, ndio the father of poetry. So ni mentor wangu wa kwanza. The mother of poetry anaitwa Maya Angelou. Kwa ni mentor wangu wa pili pia kuna Amanda Gorman. In Kenya kuna Teardrops, kuna Mufasa the poet, I'm sure unawajua. Those are great mentors. And so like kama Maya Angelou, daily every time nikiamka lazima nisome tu poem yake hadi kama ni moja ama nasikiza speech yake. And then also kuna Oprah Winfrey, na inanisaidia through kusikiza hizo speeches zao, reading books, ina bulletproof my art of poetry from my genesis kukua veteran. And then inanisaidia pia inanipea creativity, it fortifies my creativity, na pia inanisaidia ina battleproof like nakuwa the best. Okay, you mentioned earlier that you are a student, so how is it managing balancing poetry and school the same time doing gigs? So kuna hii saying usema greatness comes when you begin, but success is a process. So like sema in our country success, unajua success ni ile unaenda shule lazima umalize 844 system ati ndio upate kazi, hiyo ni success. But greatness ukianza tu, so greatness imekuwa inani-inspire juu like I love poetry. So poetry iko, huwezi toa poetry ndani yangu. So greatness ndio kitu inani-inspire. Juu greatness begins when you start. Yeah, so singojei like ati unafuata system fulani, hiyo ya success. So what is the one thing that you'd wish say the president unaweza taka afanyie the poet industry? So the first thing nimeona like kama hiyo siku ma president wanaapishwa, like naona tu ni ma dancers, like singers peke yake wanapewa time. Pia wafanye tu kama US, like wanapewa ma poets wanasoma. And then pale Kenya National Theatre, like hiyo platform ifanywe ikuwe big, and then tukue na TV shows like poetry inakuwa heard. Yeah. Really nice, and I hope this reaches to our president and whoever is in charge of art in this country. Tupatie kitu as we go on, give us something. Niko na mistari excess. So nafuata tu na mahembres. Niko na mistari excess kuliko Safaricom, so mtulie tu ni wa Airtel. So ambia Telcom. Ambia Telcom tunakam. Hii show ya Brenda ni kama tu Safaricom, the only better option. Isho ya Brenda ni kama tu Safaricom, so mtulie tuokole na hizo kwani. Wow, it has been the best guy. Hadi watu wako behind the camera wanacheka, wanafurahia. See, really poetry really does inspires and touches the lives of people. Mna agree hapo nyuma? Yeah. Josh, any advice to upcoming poets? So upcoming poets pale, kitu ya kwanza, like you have to read a lot of books. Like ukue tu na ile schedule unasoma vitabu, like daily unaandika. You know, when I was starting to write poetry back in year 2020, like ile seriously, the first time niliandika, like unajua unaandikanga poems unaona ni mbaya unaacha. So the first time I wrote like 100 poems. Na zilikuwa mbaya, so I kept on writing. When unaandika, that's your beginning, and then with time utakuwa tu veteran. Yeah. What is the secret of being a good writer? The secret of being a good writer is reading a lot of books. You have to read. You have to read. You have to read, yes. Mpende vitabu, guys. I know many people don't like reading, but if poetry is really your calling, you have to face the books. Is there a specific rule to be a poet? Yeah, specific rule. So like ina depend. Like unaona kama like watu wanachukulianga poetry, unakumbuka hiyo tukiwa high school. Like poetry ilikuwa very hard to interpret. But with time, like vitu zina change. So like sahi, yeah, kuna rules lakini like si ati zile rules kali sana. You can go pia poetry unaweza enda shule ufunze, and then ujue how to write. Si lazima ikuwe gift. Like unajua wengine ni gift wamezaliwa nayo, wengine like ni kulearn. Like kama mtu akona hiyo passion, you can go to school, learn. Yeah.
So when did you realize that you can do poetry? So back in high school, my mom used to write for me poems and ananitumia kwa simu kama message. And then like with time nikarealize kumbe hii ni kitu iko ndani yangu. So with time mama akinitumia those poems, I would reply like poetically. So nikarealize kuna poetry iko ndani yangu through my mom. A round of applause for parents who support art in our country, in Africa, because I know it is not so many parents wanna support art, talent, in short, because many people come here wananiambia, mimi nilikuwa nakatazwa kufanya art, but I push. But if you find your parent is supporting you, please do it. Kwanza shout out to my mom, like after nimeprint my copy, like I'll buy the first copy with 20,000. Mom, I'm very proud of you. Shout out to Mama for keep supporting our boy, and for sure it is going to pay one day. So Josh, as we conclude, tunaendelea kuconclude hapa. Where can we find you on social media? So social media zangu zote ni Joshua tu Chama. Ukiandika Joshua Chama, utanipata hapo. And then mostly like maybe we'll contact through my number. Upcoming poets pale like naweza tu a mentor freely, to grow together in this world of art. Very nice. I feel like poets wako na roho safi. Sijui nini. I think he's very approachable. Amesema atakumentor for free. So feel free to contact Apo Joshua Chama on all platforms. Josh, final question. Does the social media and the internet like ina promote aje? So social media like na internet inasaidia sana kupromote poetry. Like for example, kuna like tuseme Mufasa the poet, every Tuesday kuna page yake, kila Tuesday ana post poem. And then like ukiangalia many people read it. So like through social media, like in social media tuseme hadi Twitter, unajua Twitter unapata watu wametweet vitu zingine poetically. So social media inasaidia like hiyo information ina spread haraka. So na internet pia, unajua internet, it's through internet unafuata your mentors, unatafuta the books, the great people like wengine wamekuwa authors. So internet pia inakusaidia una grow, and then you grow in the world of poetry, and then also una learn sana through poetry, and then inasaidia sana hiyo kuspread hiyo sanaa tena sana. Okay, in 5 years where do you see Joshua Chama? So in 5 years time nitakuwa I will have published a novel. Itakuwa inaitwa The Streets. Also nitakuwa nimepublish nyingine inaitwa, tuseme niite novelist, ni kidogo tu ya novel. Inaitwa The Heart of a Comrade. Nitakuwa nimepublish vitabu zingine like kitabu kingine ya poetry with my great friend from Uganda. Itakuwa inaitwa The Pain We Carry. And so in 5 years time I'll be a great poet. See poetry peke yake but in heart. So I'm sure nitakuwa na an impact to our society, our country, our continent in Africa, na pia in the whole world. Niko na dream ya kwenda Harvard, and I'm sure it's through Harvard nitashine sana through poetry. Amen and inshallah to that, guys. Josh, nimesikia ukisema about partnering. How does teamwork affect your work as a poet? So kitu ya kwanza, teamwork like inakusaidia like kujijua. So unajua like unaweza unajijua like unaona uko perfect lakini uko perfect. For example, that's why ndio ukiandika book lazima unapea publishers wana criticize ama wanakosoa. So like teamwork inakusaidia una realize wewe ni nani, like unajua kama uko na creativity, unajua like msee atakwambia Josh hapo hujaandika poa. So like uta realize uko na creativity, like like you know your makosa yako, and then utaenda ujikosoe, even ndio unajibuild. So teamwork inasaidia sana, una grow. Finally, I want you to tell something to the world. Like, what would you want the world to know? Anything. So kitu ningetaka like the world ijue, Chinua Achebe says that if you want to climb the mountain, you must be able to overcome the 7 mountains of the 7 seas, the 7 mountains and the 7 seas. So kitu ningetaka kujua like world, nataka kuiambia we as poets and we as art, we are coming for the world, and soon the world itakuwa art. So like
mkuwe ready for us. Yay! Tupa kitu ya mwisho sasa. Hii art inatoka from our hearts. I mean from heart ya Brenda. But trust me, like you viewers, hamtakuwa hurt. Juisho ya tumtani ni kama tu Safaricom itawabamba. Ni kama tu Safaricom juu mkiwa kwa tu hizo jahazi tutawaokolea na happiness. Ya tumtahani itawaletea tu mataa hadi time tu mko gizani. Ya tumtahani kwenu itakuwa tu kama kamera. Hadi mkipaje focus kwake hamtapotea. Ya tumtahani itakuwa tu kama kwenu kama wifi. Yani itakuwa tu strong. Ya tumtahani itakuwa tu kama whispers. Itawa inspire, itawa educate, itawa transform, itawaletea impact kubwa. Ya tumtahani itakuwa tu kama keyboard. I mean, na itakuwa na discrimination ati wewe ni white ama black. Ya tumtahani itakuwa tu kama mlango, ukibisha tunakufungulia. Ya tumtahani itakuwa tu kama viti. Every time you sit on it to watch, utakuwa tu comfortable. Ya tumtahani itakuwa tu kama viatu noma, like viatu noma. Itatouch your soul. Ya tumtahani itakuwa tu kama mic. Ukienda pale ucomment utasikika. Ya tumtahani kwako itakuwa tu kama country. Juu wewe utakuwa our president. Ya tumtahani kwako itakuwa tu kama county. Juu you'll be our governor. Ya tumtahani kwetu itakuwa tu kama village. Juu wewe ndio our chief. Ya tumtahani kwetu itakuwa kama our continent. Juu our Africa. Ya tumtahani kwetu itakuwa kama book made with beautiful titles, made with beautiful pages. Na hii art itakuwa tu kama alphabets. Juu unajua ni kwa nini? Juu it's made for you. Na nikiwa high school, nikiwa primary, nikiwa preschool, nilikuwa na sahau haraka. Lakini kuna kitu moja siwezi sahau. Ni nyinyi mafans, I mean you. So hii art mtaani kwetu itakuwa tu, kwenu itakuwa tu kama letters. Ni nyinyi ndio wa number 1 fans. Tunajua tu tunawapenda tu. Nyinyi ndio tutakuwa certified na nyinyi ya CDK. Hii art mtaani kwetu itakuwa tu kama table. Kila kitu tutatable na nyinyi. Hii art mtaani kwetu itakuwa kama gas, haina pressure. Jua tutawapea pressure. Ya tumtahani kwenu itakuwa tu kama phone. Mkicall tunaitika. Ya tumtahani itakuwa tu kama charger. Tutawacharge tuna content. Ya tumtahani itakuwa tu kama earphone. Mkiweka mtatusikia. Very amazing. Oh my god. Yani na feel kama amesema everything kuhusu tumtahani. Ya tumtahani itakuwa tu kama, kwani itakuwa tu kama Fanta. Ni fantastic. Ya tumtahani kwenu itakuwa kama Sprite. It's made right for you. Ya tumtahani kwenu itakuwa tu kama pen. Tutaandika everything you need. Ya tumtahani kwenu itakuwa kama heart. Tutataja hearts. Ya tumtahani kwenu hadi kama itakuwa alphabets zinafuatana A, B, C, D, tutatia bidii tuwape content noma sana. Ya tumtahani kwenu itakuwa kama sanaa. Hadi tukiongea tena itawabamba tena sana. Ya tumtahani kwenu itakuwa kama sauti. Mkiongea tunawasikiza.
Oh my god, guys. Yani, I am out of words. Yani, sina maoni kabisa. He has said it all, and we are very grateful. Yani, thank you for coming to our show. Thank you very much. Nimefurahia, nimebambika. I live for poetry, and poetry is me. Eish, guys. Eish. Mnasikia. So if you come here, make sure your art iko top notch. Yani, I'm so amazed. Nimeumwa jina vidole because of doing this. And that has been our time with Joshua Kyama. You can find him on all social media. And this has been the Art MTAANI with Miss Keegan featuring Joshua Kyama the poet. I hope you may learn 1, 2, 3 things. Nasemanga, please, ukikam kwa hii show, make sure you umetoka na kitu. Usitoke venye ulikam. Yani make sure you grab something that is going to help you figure out your art. And please leave a comment, guys. Kama uko na art, you do art, make sure you leave a comment. We make a day to come and do 1, 2, 3 things. We laugh, we enjoy art. And please like this video, comment, share, subscribe. We are going to, I don't know how many subscribers as you're going to be watching this video, but hopefully, guys, we are aiming at 500 subscribers by the end of February, and let's make this happen. We meet on the next episode. Yes, next episode, so mwashe Bluetooth then go ready kushare love. Hey. We tell them bye. So tumefurahia sana, asanteni sana, keep watching, keep tuning. Brenda anafanya vitu amazing sana. Thank you. Agenda ni ile tu ya tawabamba, tawaeducate, kuwa transform. Uni transformer wetu, weni to us, weni transformer, weni transform. Wetu weni inform, inform. Kwetu weni inspire, una inspire. Kwetu ni Kenya Power juu. Na like pale nje unapea generation ya light. Guys, oh my god, yani I have to use that line somewhere. I've loved it and we learned so much. So thank you, guys. Tushasema bye. So we meet on the next episode and keep coming back to the Art MTAANI show.